Good afternoon, dear participants of the conference. In the coming minutes, the International Scientific Conference on Agricultural Engineering and Green Infrastructure Solutions 2021 begin its work online. And before that, I want to remind you that the conference languages are Russian and English. You can choose the language you like through the Zoom settings. Good afternoon once again, dear participants of the conference. Here we are meeting you today at the International Scientific Conference on Agricultural Engineering and Green Infrastructure Solutions 2021, organized in collaboration with scientists from Toshkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers, Ayova State University and Texas A&M University, Ondokuz Mayis University and the Association of Ecological Agriculture Organization from Turkey, University Technology Malaysia, Angel Kenchev University of Rus from Bulgaria, Russian State Agrarian University, Moscow Timiryazev Agricultural Academy, and the Federal Agrarian Scientific Center of the North is named after Rudnitsky from Russia. South Kazakhstan State University named after Avazov, Kazakhstan. Thank you to each and every one of you for being here today. We are pleased to be able to welcome all participants, and now, with your permission, let me welcome Oktam Umurzakov, Rector of the Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers, Chairman of the Higher Education Council of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Economic Science, Professor, to open the International Scientific Conference. Ассаламу алейкум. Добрый день, уважаемые участники и гости международной конференции, дамы и господа. Я очень рад приветствовать всех вас на международной конференции, как только что было сказано, тематика которой – это агроинженерия и решения для зеленой инфраструктуры. Обсуждаемые на сегодняшней конференции научные решения и подходы полностью соответствуют актуальным и перспективным вопросам современного инновационного развития аграрного сектора и его широкой цифровизации. Основная цель, которую преследует данная конференция, это модернизация аграрного сектора, инновационное развитие, укрепление связей научных школ в агропромышленной сфере, поднятие профессиональной подготовки кадров на новый уровень, развитие международного сотрудничества, а также, безусловно, научный интерес исследователей, специалистов, преподавателей, всех участников, тех организаций, которые сегодня участвуют. Два слова хотел бы сказать о нашем институте, который является организатором или соорганизатором этой конференции. В последние годы Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства проводит различные конференции при активном участии многих зарубежных партнеров в рамках международного сотрудничества. Нами налажены контакты с ведущими научно-исследовательскими центрами и университетами многих стран. Это позволяет нашему институту развиваться как одному из ведущих высших учебных заведений не только Узбекистана, но и всего региона Центральной Азии. Мы занимаем лидирующие позиции в подготовке высококвалифицированных кадров и специалистов в области механизации агропромышленного комплекса, ирригации и управления водными ресурсами, землеустройства, энергетики, экономики сельского хозяйства. Сегодня ТМСХ трансформируется в наукоемкое исследовательское высшее образовательное учреждение. Институт активно растет и развивается, внедряя новые инновационные подходы
в образовании и в науке. У нас есть стратегия действий и текущие планы, и все шаги мы стараемся выверивать, и у нас устойчивое развитие на основе многолетнего опыта и традиций, которые были заложены предыдущими поколениями. Уважаемые коллеги, сегодняшняя конференция, как было сказано, проводится в сотрудничестве и с участием университета штата Айова, Техасского аграрно-технического университета, университета Ondokuz Mayis, Турция, Ассоциации организаций экологического сельского хозяйства Турция, Русинского университета имени Ангела Кинчева, Болгария, Российского государственного аграрного университета, Федерального аграрного научного центра Северо-Восток имени Рудницкого, Россия, Южно-Казахстанского университета имени Ауезова, а также наших местных партнеров, это Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова, Министерство водного хозяйства, Министерство сельского хозяйства и Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан. Надо сказать, что такой авторитетный состав участников и организаторов хорошо коррелирует с тематикой нашей конференции. Так как всем известно, что это вопросы биоинженерии и утилизации отходов, сельскохозяйственной техники, зеленой экосистемы, природных ресурсов и геотехнической инженерии, цифровых технологий в сельском хозяйстве и другие. Нет сомнений в предстоящей творческой работе всех секций и их научных результатах за сегодняшние и завтрашние дни. Позвольте выразить еще раз благодарность всем участникам конференции и нашим коллегам, партнерам, которые, несмотря на сложное время, связанное с пандемией COVID-19, проявили интерес к нашему совместному мероприятию, и сегодня мы все вместе. Желаю плодотворных дискуссий и новых достижений всем участникам конференции. От всей души также желаю всем нам успехов и эффективного будущего научного сотрудничества. Благодарю за внимание. Thanks a lot, Professor. The next speaker to congratulate the participants of the conference is the Minister of Water Resources of the Republic of Uzbekistan, Mr. Shavkat Hamrayev. Please, Mr. Уважаемый Уктам Пардаевич, уважаемые участники конференции, от имени Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан рад приветствовать всех участников сегодняшнего мероприятия. Прежде всего, хочу отметить, что рассматриваемые и обсуждаемые в рамках конференции темы, такие как зеленая энергия, управление отходами, цифровые технологии и автоматизация, почвообрабатывающие и мелиоративные технологии, являются своевременными и актуальными на сегодняшний день. Как вам известно, в последние годы реализуются последовательные реформы по эффективному использованию земельных и водных ресурсов, совершенствованию системы управления водными ресурсами, модернизации и развитию объектов водного хозяйства Республики Узбекистан. В частности, в 2020 году утверждена концепция развития водного хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы и определены основные приоритетные направления. В целях последовательной реализации задач и обеспечения достижения основных целевых показателей, определенных в концепции развития водного хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы, 24 февраля текущего года утверждена стратегия управления водными ресурсами и развития сектора ирригации в Республике Узбекистан на 2021-2023 годы. Стратегия включает в себя ряд инфраструктурных, политических, институциональных мер и мероприятий по повышению потенциала, охватывающих вопросы устойчивого управления водными ресурсами и модернизации сектора ирригации страны,
а также программы и комплекс мер, направленные на управление водными ресурсами и развитие сектора ирригации страны в 2021-2023 годах. В частности, будет создана система онлайн-мониторинга количества электроэнергии, потребляемой насосными станциями, и расхода воды. Будет установлено 18 580 устройств Smart Water для контроля использования водных ресурсов в режиме онлайн. 100 крупных гидротехнических сооружений будут автоматизированы. Для улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель будут осуществляться строительство и реконструкция ирригационных и мелиоративных сооружений, в том числе 1758 километров каналов, 443 километров лотковых сетей, 329 гидротехнических сооружений, 1899 километров коллекторно-дренажных сетей, 728 километров закрытого горизонтального и вертикального дренажа и около 2000 мелиоративных наблюдательных скважин и другие объекты. Будут отремонтированы и восстановлены 5026 километров магистральных каналов, 45 600 километров мелиоративных сетей. Будут выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Будет развиваться научный и инновационный потенциал, а также будут внедрены научные достижения и ноу-хау. Сегодня Министерство водного хозяйства вместе с причастными министерствами и ведомствами Республики Узбекистан усиленно работает над полным выполнением мероприятий, указанных в концепции и стратегии. Уверен, что работа конференции будет плодотворной и полезной, и вместе мы добьемся значимых и достойных результатов. Представляемые в ходе конференции научные решения внесут свой вклад в развитие водного хозяйства Узбекистана. Я горжусь и желаю успехов институтам ирригации, который действительно является сегодня лидером подготовки высококвалифицированных кадров. И благодарю профессорско-преподавательский состав за их самоотверженную, целенаправленную работу и желаю успехов в их работе. И будем поддерживать студентов и выпускников нашего любимого ирригационного института. Я еще раз желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых научных свершений. Благодарю за внимание. Спасибо. Thank you, Mr. The next speaker to congratulate the participants of the conference is the Deputy Minister of Agriculture of the Republic of Uzbekistan, Mr. Kahramon Yoldashev. Please, Mr. Maybe we have some problems with connection. Maybe after a few minutes, the minister will connect us. And the next speaker to congratulate the participants of the conference is the honored guest, Chairperson Association of Ecological Agriculture Organization, Mrs. Uygun Aksay. Good morning. It's a pleasure for me to be a part of this international conference. I would like to first thank the organizers for having us as a part of this meeting. As a person who had the chance to know Uzbekistan and all the Central Asia and follow very closely the new
activities that are emerging in respect to organic agriculture, I'm really feeling honored to be a part. And in that respect, this topic is not only important for Central Asia or for Uzbekistan or for Turkey, but this is an area where all over the world, especially with the new demand for organic products, where we need to integrate more the system approach and also the precision farming and the IT technology. So I believe the outcomes of this meeting will be of benefit not to only a specific country or an area, but the whole, let's say, stakeholder groups working on agroecological agricultural systems or willing to change and look for a greener system will benefit from the outcomes. So once more, thank you for taking ETO, which is a civil society organization, 30 years old, working at national level in Turkey mostly, but also looking for international partnerships, carrying out projects related to climate change, related to how we implement more agroecological systems in our agri-food production and trade. Thank you again, and I wish a very fruitful meeting for today and tomorrow. Thank you. Thank you, Mrs. To open the speech. And we have a connection with the Deputy Minister of the Agriculture of the Republic of Uzbekistan, Mr. Kahramon Yo'ldoshev. Please, Mr. Kahramon Yo'ldoshev. Спасибо. Добрый день, уважаемые господа, уважаемые участники международной конференции. Ассаламу алейкум. Hurmatli xalqaro konferensiya ishtirokchilari, rahmat bizga ham qishloq xo'jaligi vazirligi ham so'z berganligi. Albatta hozirgi xalqaro konferensiyani mavzusi bo'yicha ham respublikamizda aynan shu agrar soha yo'nalishida ham muayyan ishlar olib borilmoqda va qisqacha ijozat bersanglar olib borayotgan ishlar bo'yicha masalaga bir kirish so'zimda axborot bersam. O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 30-yillarga mo'ljallangan strategiyasida belgilangan tadbirlar doirasida qishloq xo'jaligini kompleks rivojlantirish, yer va suv resurslaridan samarali foydalanish, umuman olganda sohada bozor munosabatlarini joriy etish, mahsulotlarni qayta ishlash va eksport infrastrukturasini rivojlantirish, qolaversa sohada agrar xizmatlarini tizimini rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Agar yo'nalishlar bo'yicha to'xtalib o'tsak, yerlarni o'zlashtirish va qayta foydalanishga kiritish yo'nalishi bo'yicha davlatimiz rahbarining o'sha qabul qilingan 57 son farmonlari bilan qishloq xo'jaligida yer va suv resurslaridan samarali foydalanish bo'yicha konsepsiya tasdiqlangan va 30-yillarga qadar bosqichma-bosqich suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilgan holda jami 1 million gektardan ortiq yerlarni foydalanishga kiritish belgilangan. Suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish yo'nalishida ham o'tgan 2017-2020 yillarda qariyb 256 000 gektar maydonda suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilishga erishildi. Qishloq xo'jaligini diversifikatsiya qilish yo'nalishida ham past rentabelli maydonlarni qisqartirish, ulardan bo'shagan maydonlarda yuqori daromadli va eksportbop mahsulotlarni yetishtirish, qolaversa mamlakatimizni oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida o'tgan 4 yil mobaynida
150.000 gektar paxta va g'alla maydonlari qisqartirilib, ushbu maydonlarda oziq-ovqat ekinlarni ekilishiga yo'naltirildi. Yana bir keyingi yo'nalishdan biri bu qishloq xo'jaligida texnika ta'minotini oshirish yo'nalishida oxirgi 5 yilda qariyb 7 trillion so'm mablag' shu qishloq xo'jalik texnikalar parkini yangilashga ajratildi va qolaversa foizlar kesimida desak bu texnika parki 13%ga yangilandi. Agrar tadbirkorlikni rivojlantirish yo'nalishida ham agrar sohada klaster usulida faoliyat yuritish tizimi ilk bor 2017-yilda paxtachilik yo'nalishida joriy etilib, 3 ta klasterlar faoliyati tashkil etilgan bo'lsa, hozirgi kunda qishloq xo'jaligini rivojlantirish strategiyasi doirasida barcha sohalarda muvaffaqiyatli klaster tizimlari joriy etildi. Oziq-ovqat sanoatini hamda agrologistika infrastrukturasini rivojlantirish yo'nalishida ham alohida e'tibor qaratilib, bugungi kunda qariyb ushbu yo'nalishda faoliyat yuritadigan korxonalarning soni 20 mingtaga yetib, 2016-yilga nisbatan salkam 2 baravarga ularni hajmi oshdi. Yana bir muhim yo'nalishlardan biri bu agrar sohaga investitsiyalarni yo'naltirish, ayniqsa xalqaro moliya institutlarining kredit mablag'larini jalb etish. Xalqaro moliya institutlarining ishtirokida o'tgan 17-20 yillar mobaynida 12 ta loyihalar amalga oshirilib, ularni pul miqdoridagi hajmi 1 milliard 340 million dollardan ortdi va hozirgi yo'nalishda aynan shu xalqaro moliya institutlarining mablag'larini keng ko'lamli loyihalarga yo'naltirish ishlari ham davom etmoqda. Hurmatli konferensiya ishtirokchilari, o'ylaymanki, hozirgi konferensiyaning mavzusi hammamiz uchun juda ham muhim va ahamiyatli va o'ylaymanki, shu 2 kun bo'ladigan konferensiyada ishtirokchilar tomonidan har bir davlatda ortilgan tajriba va fikrlarni almashishga muvaffaq bo'lamiz. O'ylaymanki, ushbu konferensiya agrar sohani rivojlantirishga o'zini salmoqli hissasini qo'shadi deb o'ylayman va konferensiya ishtirokchilariga muvaffaqiyatlar tilab qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Thanks so much, Minister, for opening speech. The next speaker to congratulate the participants of the conference is honored guest, coordinator for integration, Iowa State University from USA, and Toshkent Institute of Irrigation and Agriculture Mechanization Engineers, Professor Brian Stewart. Ladies and gentlemen, welcome to the International Conference on Agroinjeneriya and Green Infrastructure Solutions at the Toshkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers. I am Brian Stewart, Professor of Agricultural and Biosystems Engineering at Iowa State University in Ames, Iowa. I want to thank the organizing committee for inviting me to present at this conference. Congratulations, organizing committee, for planning and implementing this conference under difficult situations and circumstances, with a topic that's very timely and worth coming together to discuss. I wish I could be there with you in person, but of course, current situations has prevented me from doing that. I'm hoping to travel to Toshkent later this year, and hopefully the situation will improve for the sake of everyone involved. Over the past year, I've had the privilege of meeting several of you at a distance as part of the Unison project that Professor Mansour Aminoff and I developed entitled Advanced Machinery Engineering Partnership between Iowa State and TIIAME. Project objectives are to build a partnership between Iowa State and TIIAME around the topic area of advanced machinery engineering systems and to provide agricultural machinery systems training for faculty and graduate students. Over the past 8 months, we have organized a series of webinars on various topics. We've interacted over the programs that we have here at Iowa State,
in the Agricultural and Biosystems Engineering Department in terms of our research programs, our undergraduate programs, and graduate programs in terms of the teaching and educational aspects. We've shared about our lab facilities, including our new soil machine dynamics laboratory and the off-highway vehicle chassis dynamometer laboratory that's currently being developed. We invited special guests like dear fellow David Smart, who talked about the history and trends of agricultural electronics and agricultural machinery. We've learned about publishing in international journals, what are some keys to success in that area. And we're continuing on with these webinars. In a couple of weeks, on May 25th, Professor Mahari Takesti is speaking on his research in soil machine dynamics. And then in early June, Professor Jacek Kozel will be speaking more about academic writing. This has been the start of a good collaboration, and we've been learning from one another and seeking to work together, all in the context of the global pandemic, which of course has been challenging. The trend of those challenging circumstances that we're facing appears to be continuing. These circumstances are, some of them are environmental in nature, be it rising temperatures, water scarcity. There's also human health issues like the pandemic that we've experienced over this past year, and social unrest. I'd like to claim that agricultural engineers are well positioned to develop solutions to these sorts of problems, many of them, that are at the intersection of engineering, agricultural and biosystems engineering, biological systems, and the natural environment. Thank you, Professor. Dear participants of the conference, here we have heard the words of congratulations. Now, let's give the floor to the honored guests who attending in our scientific conference with keynote speeches. And now, the first speech is made by Mrs. Uygun Aksay, Chairperson Association of Ecological Agriculture Organization, on the topic and overview of the organic agri-food sector in Central Asia and prospects for future research needs. Please, Mrs. Thank you. Again, it's an honor and pleasure for me to give a keynote. As it is mentioned in the opening speeches, we as human beings are facing several challenges, like the climate change, we face the COVID pandemic. So every decision maker, every country, every region, every farmer has to rethink. And similarly, the research programs have to evaluate the current challenges that we are facing and how it will need or the required research could help to solve these problems within a shorter period of time. I have visited Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Azerbaijan, and I carried out some projects in this region. And as a professor coming from the horticulture background, I'm really happy to have that kind of a visit in the region, where most of the fruit trees, for example, have their genetic resources are coming. So in that respect, first of all, I have to mention that the region possesses high potential in terms of diversity, in terms of the traditional know-how on agriculture. But what has to be done for the coming years to address the issues? First of all, we know that there's the globalization issue. And even if the pandemic has affected to a certain aspect, but there is a high competition arising in the global market. And in terms of ecological or organic agriculture, I can say that with the pandemic and with the climate crisis, there is a trend to look for more healthy food,
because everybody became aware that, especially with the pandemics, that our health is linked to the food that we eat and also to the environment where we live. So healthy foods, healthy diets, and healthy environments became a priority in many countries. And in this respect, the other issue is many of the countries had signed the Paris Agreement, and they decided to set up some long-term goals in terms of reducing greenhouse gas emissions to address the climate crisis. And in that respect, the last 1 year or 1.5 years was very important. We heard first the European Union declaring the new Green Deal, where they decided to become a carbon neutral continent by 2050, but they decided to increase their land under organic management to 25% by the year 2030. At the same time, decrease the use of fertilizers. So in that respect, EU also issued a decision for carbon border adjustment, they call it, but they want to protect their own farmers. While these European farmers are trying their best to reduce greenhouse gases, the decision makers do not want to have imports flooding into Europe, but causing greenhouse gas emissions. So in that respect, they are going to put some taxes based upon the carbon emissions in the production state. Similarly, other countries like China, UK, or lately the Biden administration in US have put some targets to achieve regarding the climate change issue. And at the same time, when we talk about organic, we know that the market has tripled because of these factors, but the production is still doubled, meaning that there is room for developing countries to produce organic for the export market. But in this respect, this production systems should be sustainable. They have to pay attention to the energy used. They have to pay attention to the water used or the fertilizers, etc. So in that respect, I believe research, especially research carried out at national level, even at local level, gains more importance because we learn from each other. And as we carry out projects, we exchange information. However, in order to bring out the solutions that will fit to the local conditions, the research has to be carried out under the prevailing conditions of, let's say, climate, soil, economic conditions, energy availability, or even the social issues, whether the farmer is ready to adapt some of the innovations or it will take longer time. So in that respect, when it comes to the research priorities, I have firstly to mention that even within organic, there's a new trend of regenerative organic, for example, which focuses on no-till soil management. So even within organic, more sustainable practices, which will require information on soil and machinery or water-soil relationships. So research in that respect will bring out the solutions. The other issue that I want to focus is, we all know that in agriculture, you cannot find real system solutions within 1 or 2 years. So long-term projects, long-term institutional projects are important in order to find out the real solutions. And regarding the IT systems, we all talk about the input use, to limit water, to limit fertilizers, to seek
traceability, and all these issues require some kind of precision monitoring, and in that respect, the current IT solutions are quite important. And it's also quite practical. I know lately we had a seminar in Kyrgyzstan, and they were asking about soil analysis. Currently, there are some practical sensors. They are not maybe as precise as a laboratory analysis, but these could help. But these need to be affordable by the farmers and available to the farmers. Again, in that respect, local research, developing solutions for the local conditions are quite important. The other and maybe important issue is regarding the animal husbandry and the greenhouse production systems that are newly becoming more commercialized in Central Asia. And we all know that within Industry 4.0, Agriculture 4.0, especially in the fields of animal production and greenhouse production, were the leaders. So these systems, but I'm repeating it once more, these systems should be available to the farmer, locally made, with local know-how, maybe first to develop and then look for some IT solutions. But once it's at affordable prices and with easy use, let's say, technological systems, the farmers are now mostly using their cell phones, and the newly developed systems are well adapted to cell phones or the mobile phones. So in that respect, as I said in my opening speech, organic agriculture started from bottom upwards. So science came at a later stage, and IT is still at worldwide level not fully integrated. It's a point of discussion at international level. But when we think of the Central Asia and their potential and the rapid increase in organic agriculture coming into the world market, I think this conference will be the stepping stone for the local research groups to start developing their own solutions, their research programs. And I'm happy that we have the decision makers attending. So once the research agenda is designed, agricultural research pays the quickest. So research funding based on the real needs of the region will really have a big impact, not only at local level, at national and international levels. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you, Professor. And now, the second speech is made by Aine Suzana Binti Arifin, Professor of University Technology Malaysia, on the topic Digital Technologies and Automation to Enhance Productivity and Agriculture Industry, Malaysia Initiatives. Please, Professor. Professor. Dear Aine, you have presentation? Okay. Can you share us presentation with us? All the participants. Okay. Oh. Yeah. Are you controlling the slide, or you allow me to control it? Yeah, we control slides. Okay, then thank you very much. Okay, again, good evening, His Excellencies, professors, organizing committee, and all the members.
So it's a pleasure for me to be here to deliver my keynote address at this international conference with very crucial topics. We're talking about ICT, digitization for the food security. First of all, let me congratulate Toshkent Institute of Integration and also Agriculture Mechanization Engineers for this wonderful, successful organizing this international conference. It's very outstanding. In terms of, I'm very happy, the ministry and also the government commitment, and also the international participation, as well as the intellectual quality, quality of the papers that are going to be shared soon in these 2 days. And I'm very proud to be here today. And when I look at the agenda and I look at the papers, I noticed that, yeah, this is scientific conference, but I'll have amended a little bit about my papers where I'm going to, my keynote address, where I'm going to focus on the intervention, government intervention on the Malaysia initiative, whereby I will touch more on the innovation policy, national agricultural policy, because I believe without this government intervention, especially in the policy side, it's quite difficult for us, especially agriculture sector, to be competitive and to be sustainable. Yeah. So this what okay. So I'm from UTM, University Technology Malaysia, in Malaysia, Kuala Lumpur. So we have this UTM is our engineering program is most of program is in the 100 ranking on the 100 what I call it top 10 top 100 in the world. Okay, so we have 7 faculty, and one of it that we're going to be we have Malaysian Japanese Technology Institute, whereby we have collaborated with 20 Japanese university to on all those engineering and technology programs. Okay, next. Okay, because I'm being given only 10 to 15 minutes, I try to move fast. Okay, so but I'm sharing the slide with all the participants so you can have, and also sharing a lot of policy so that also I believe everybody can share all the policies for the good of everybody. So this one I'm going to cover the scenario and also the national policy on national agriculture policy. What is the achievement? Malaysia been independent for 63 years, and then what are initiatives, and what are some digital technology that we have adopted, and some of the key challenges and recommendation to all the members for the sharing knowledge. Okay, so next one. Okay, so as we know, we are living in changing, facing the uncertainty and unknown. Example like the climate change, global, and then recently on the COVID. And sorry to say with you, we are Malaysia now. We are still in the MCO lockdown for the next 2 weeks. So I'm working from home. So every day we have more than 6,000 positive COVID, and then about 40 to 50 died every day. So I'm very scared. Please pray for our nation and for our country. Okay, so next. So I'm going to touch a very little bit about, okay, so based on this global risks, I would like to share that there's 5 biggest risks that we have to look into facing the humanity in 2021. Infection disease, and you look at our topic today, we're talking about digitization in digital inequality, whereby half of the world population we can see without internet. Here we're talking about digitization, we're talking about modern technology, we're talking modern engineering. How about those countries that are created, they miss a lot of opportunity without this digital inequality. So that's the risk facing the world. So next one. Okay, so the impact, as everybody knows, not only to Malaysia, to all the world. So we disruptive our commerce, reduction of revenue, business going bankrupt, and also the retrenchment. So for Malaysia, we have, as per today, for the last 2 years, the pandemic, we have 2 million out of jobs, losses the job, especially the pilot as well. So now we don't have pilot without job as well, all those professional jobs. So so that's the impact of economy. And what is the impact to Malaysia as well? Okay, next one. Okay, so what are the impact of this COVID to Malaysia? If you look into this, okay, hugely impact our hospitalization in Malaysia, and then also impact our airline,
impact our social, what do you call it, operations, and SME as well, infected our SMEs, and also our oil and gas. As you know, Malaysia also one of the country produce oil and gas, and then we are losses. For the last 2 years, we losses 96 billion, because due to this COVID. And of course, we also have a positive about this impact of this COVID, whereby you look at manufacturing, increase of manufacturing, digital services. So we are talking about digital. So there's a positive impact whereby we can see here, we are today here with this Zoom, with this Google Meet, and with all those microsystem. This is giving the positive impact to the socio-economic development. And lastly is also to produce the pollution, reduce the pollution. So this is the impact of not for Malaysia, for all the country as well. So the next one. Okay, so that's a lesson learned from all this COVID, and then also affecting our agriculture sector as well. So because of that, we need economic recovery plan. We need a post-COVID-19. So we believe that through the innovation driven by STI is important for the economic development. So where are the Malaysia as per today? So I would like to share with you after 60 years passing by, where are we as today after the COVID infected us as well. So the next one. Okay, so let me start with why I mentioned the STI National Innovation Policy is very important, because I know most of you are scientists, researchers, but I'm also in the capacity of the chairman. I'm also the chairman for the STEFAN. If you heard about the STEFAN, I'm also what do you call it, Science, Technology, Engineering, Innovation Policy for Asia and also Pacific region. And so I'm the chairman, so we have to promote the policy, because the policy for SETI policy is very important for the development of the social development of the country. So for Malaysia itself, we are very active on our national STI policy, and we have our agriculture policy, and we look here for our agriculture policy. In fact, our agriculture started 1950s, before we independent. And we are, in fact, we are the #1 that champion in the rubber, and then in 1950s, and also in the palm oil. So in 1986, we have this policy, agriculture policy, whereby the government focus on the agriculture-based country. So our economy is based on the agriculture base, and we improve a lot of our scientific education, and then we also introduce the R&D. So in 2002, we're moving towards the industrial base. The government moving to the industrial-based economy, whereby we strengthen our R&D, we strengthen our commercialization, we also strengthen our institution framework, national innovation framework, to support the agriculture sector as well. And 2013, and as today also, we have just launched our national innovation policy, whereby we emphasize on innovation-based economy. So for Malaysia and also for other countries now, everybody is moving toward advanced scientific and social, social integration. We look into the talent, and now we also looking into enhancing the strategic international alliances. As what we are doing today, one of our effort that is we're going to enhance our strategic international alliances in the STI. So this is our evaluation for evolution of SNT in Malaysia. I have, throughout this presentation, at the end of this presentation, I also have attached all the policy for the reference for all the participants for our lesson learned. Yeah. So next one. Okay, so this is some of the key activity that support the policy, the objective. Okay, I mentioned just now we have policy. So we have since 1986 we have put the funding as our one of the keynote speaker mentioned. Funding is very important to support the commercialization. So we started to fund our R&D in 1986, and we developed a lot of Malaysian technology development center. We have a lot of technology park. Technology park. We have more than 10 technology park to support our R&D, especially also in agriculture, because agriculture is one of our GDP sector for the country. And then we also, in 2006, we have Agro-Biotechnology Institute, and we also have a policy, agro-biotech policy, to support our the sector as well. So in 2017, we have a Malaysian productivity blueprint, whereby we transform our country, national transformation in 2017, and we have our latest policy. We're talking about shared prosperity.
because to support our SDG goal as well. So that's part of the STI policy and evaluation. And about our national, next one, I'm sharing with what are the policy for agriculture policy. For agriculture policy since 1957, I mentioned, so we have 4 policies. So, okay, we have a first level started in 1984, whereby we focus on how we're going to have the income through this what I call it, agriculture for the local market. So we focus on to increase the food agriculture for the local market. And in 1992, we have a second national policy whereby we focus on how we want to enhance productivity and efficiency of our farmers. And we also look into the land area, especially for our oil palm, because oil palm, we are one beside Indonesia, Malaysia, we are the world producer of the world oil palms. And then the third one, we're looking into to enhance our 1990 to 2020. We also have our third national policy, whereby we focus on enhancement, our security, and the latest one, we're looking into the technology, digitalization, and ICT. That is our evolution of our agriculture. So the next one. Okay, so as just to share a little bit about what is our country contribution. So our agriculture contributes 12% of our GDP and 60% of our employment. So for Malaysia, we have 33 million hectares of land, whereby 23% is for agricultural land. And the crops that we have for the industrial, we have now the one that we produce is the oil palm, the rubber, cocoa, tobacco, as well as we have a little bit of the sweet potato and vegetables. And also we have we also produce pottery and also egg production. So Malaysia is also one of the agriculture sector, is one of our GDP contribution as well. So the next one. Okay, based on that one, after 6 years, based on all that we have, the national policy, STI policy, they give a very big impact to our country, because we look at our ranking in terms of world rankings. So in terms of innovation, we are considered, most of our performance, we are average or worldwide. We're looking at Global Innovation Index of the innovation, because we have STI policy. So we are number 33 in terms of innovation. And when we look at the market, we are on the number 26 out of the 223 market in the world. So Malaysia is only the 26, is considered top end also for the market. So we are very competitive. And in terms of knowledge, we have produced more than 270,000 research publication. The one that we wish to share, definitely this part also, I'm very happy that Toshkent Institute have invited me, so that we want to work closely on the publication and also on the research findings to share with the country and the institute. So we are number 23rd out of 231. And then our talent, so we are number 26. So I can say that as far as all this policy is very crucial, because they put Malaysia in at least we are not at the lowest position, at least we are in the average position. So we have to move, so we cannot just stay here, and we have to move fast. So what we have that we have, the government have introduced a lot of policy. That's why we are today here. We are going to share on the Malaysian digitization policy. So the next one, please. So can I have the next slide, please? So, just a very brief, this is the status a little bit about our agriculture, because rubber production in Malaysia, but those who maybe is new to Malaysia, I hope you're not new to our agriculture industry, because rubber is our second contribution after the palm oil. So we export more than 40,000 ton, and our to all the world, and our major exporters is China, by 46% for China, and then we also export to Germany, and we also export to Finland. So rubber is part of our GDP contribution as well. Okay, next one. Beside rubber, we also have our palm oil. Next one. Okay, so other crops, palm oils, like palm oils also, we are beside Indonesia. So we are the global producer for palm oil. Okay, so we over 80% of the global production is come from Malaysia.
beside the palm oil, of course, we have a lot of products derived from our palm oil. We have the oil, and we also have some cooking oil, and we also have a lot of more than 50 products for the downstream to support the downstream activities from this agriculture base. Okay, and then beside that, we also produce cocoa. We also export cocoa and also the paddy, but paddy is more towards our domestic consumption. And also we have a tea as well. So I'm very proud because Malaysia is one of the very healthy land as well, you know, for the agriculture. So the next one. Okay, so however, even though we have a very huge land, we have a lot of crops, but we still import food from all over the world. So the government has spent about 3 billion annually, you know, for the food, because still not enough, because we have 32 population, you know, so we still have not enough. So we have to, so that's why the government is trying to move our agriculture to utilize all the land that we have, because we just mentioned just now, out of 33 million, only 7. Okay, we're talking about the agricultural land. So we still have huge plan to be to look into it. So the next one. Okay, so Malaysia have launched this Malaysia digitalization policy. So this policy is to bring Malaysia to become a developed nation. So we're going to develop for all. And this digitalization, we're talking about develop the all. So we're going to address the disparity, reduce the inequality. And also we're talking about the Malaysia United. Because like Malaysia, not like Uzbekistan, because you only have one races. For Malaysia, it's very challenging for us because we have Chinese, Indian, and Malay. So because the United is very crucial for us. So the next one, I will quickly go rush. I have only 2 minutes to complete everything. So Malaysia has started our journey on the digitalization since 1986. We have our multimedia super corridor. And as mentioned earlier in COVID-19, we also accelerate the way that we change to driving the citizen, and the government also have adapted our. So now we are moving towards artificial intelligence, you know, to increase our GDP. So we hope from this artificial intelligence technology will increase 26% of our GDP from this digitization of our AI. So the next one. Okay, so so that we have launched our policy, Malaysia digital policy, to upgrade our economy. I will share with all the participants. It's a very comprehensive blueprint and also very comprehensive policy that we can share here, because since Malaysia started 1996, we have spent 299 billion. That is 90% contributing to our GDP. So it's very, ICT is one of our GDP as well. 19% contribute to our GDP for the country. So the next one. So also with the industry 4.0, so the government is talking about to enhance our industry talents, to enhance to provide the solution by using our local technologies. That's where we're working together with all the university now, international university as well, to look at the local technologies in the R&D and commercialization. So because of that, because the contribution is 12% to the GDP, government has put 1.2 billion or 4.7 US dollars, you know, to support our agriculture. So it's a very big billion, it's a very big budget for that. So the next one. So the government have identified, as far as agriculture, we have identified 10 socio-economic development for the Malaysian, like energy, like we also have in the other sectors, but of course agriculture is one of the socio-economic drivers. So based on that, next one, okay, because I'm sharing with the members as well the detail, the slide. So can I have the next slides, please? Okay, for Malaysia agriculture, we focus on the high value seafood. We move from the fruits, now we're talking about the seafood as well, because Malaysia, we have a very good island, peninsula island, so the seafood is coming up as part of our crops production as well, for agriculture production, the fishery. So we're also looking into the tropicals, fruits as well, because our good climate as well for agriculture. So we have identified few technologies to help our socio-economic development. So this is the technology driver for our technology. We focus on the advanced manufacturing,
And then we focus on the artificial intelligence. We focus on 4G, 5G, to support our communication in the agriculture base. So the next one. Okay, so for agriculture sector, so we are not rely on agriculture sector. We also work closely with other sector as well. Example like the smart technologies in the Ministry of Science Technology. We work closely with the energy, environment ministry as well, and we work closely also with the water and food. So some of the technology that we are embarking now for our digitalization technology. So we look at this what I call it, the new technology that we are looking forward to work closely with Uzbekistan and also all over the world as well. We're looking into the smart plants, whereby we're looking to embedded the biosensor. So we're also looking to the blockchain technology to trace the company, what I call it, compliance and the accountability in the agriculture. And we're also going to enhance the security controls, in highly, what I call it, connected farming. And also now together with ASEAN country members, so we're going to look at the centralized agriculture and forestry, a database in ASEAN. So, and last, I think everybody now is adopting the drone to enable the precision farming. So we have identified more than 10 technologies that government going to invest in, and then we are looking forward for partners to us together. We look into this technology as well, especially we're talking about the blockchain and IoT. So the next one. Okay, so just sharing with you the initiative and the adoption in the digital technology, because I would like to focus only on palm oil, because we have a lot, we have more than few technologies, but I'm going to share today is only for 2 technologies that we, the future technologies that we are embarking now for the palm oil. So the one that we have started on the adoption on digital technology is into the supply chain. So the next one, okay, the next slide. Okay, so as I'm not going to touch on this because everybody knows about that one. So for the paddy field, this is our current technologies. We look into the technology for precision farming. We started from the land, preparation of the land, where we have started since 2015, and then we look into the water management technology, and also the seeding for the paddy field, and we also look into the crop management. So we have developed all this technology, and we are ready to share all this technology, and last not least for the harvesting. So from all this technology that we have adopted, that we have introduced, that's where our agriculture sector managed to contribute such a big GDP to the country, $millions to the country. So this is some of the technology that we are ready to share with the international participants. So the next one. So in order for us to move, that one is the current scenario. In order for us to move in the digital world, we're talking high-tech nation through the consortia. So we believe that through the AI, artificial intelligence, we believe that we can be advanced in that. So the two area that we are focusing on now is the AI driven in terms of our supply chain management for palm oil, and also we're talking about autonomous our harvest management system for the palm oil. So the next one, this will be our some of the our AI driven supply chain. We look from the plantation, because building of we want to build the supply chain, managing the complexity, uncertainty, and then we're talking about with this artificial intelligence. So we look at from the plantation, transport, and then we also look at the storage, refinery, and export, and we look at the whole, and we work closely with the government, because we have subsidy under government looking into these ventures, government ventures for the agriculture base. So the next one. Okay, so this is the 2 program I mentioned to support our palm oil. So our objective, of course, we want to reduce the overstock supply. We want to reduce the overall supply chain, because that is the challenge. We want to optimize our increase our sales, procurement, inventory management. So what are the technology that we adopted? So we adopted IoT, sensor technology, advanced intelligence system, and also we are looking at the business analytics and database. So that's all I have. And last not least, maybe I just go through the challenges.
made. Can you go straight to the challenges? Okay, so this also the challenges just now, the robotic in palm oil. These are 2 projects that we are embarking now. So in order for us to achieve our objective, what are the challenges? So these are the challenges that we have discovered. Can we go to the challenges, please? Okay, so robot, this I have explained just now, the technology that we have adopted. Okay, so to addressing the challenges, okay, so we noticed that in order for us to be the high-tech nation, especially in agriculture, so we need a clear agriculture policy strategies. And then we also discover that there is a disconnected agriculture landscape, especially in effective institution framework and insufficient fund. And then we also need a talent. And last not least, we also need a collaboration, both for the local and global. So that's a challenge and the one that we have to overcome. And what are the recommendation? So our recommendation is we have established the lead, the market-driven and the industry-driven collaboration network. So can I have my last slide? A few last slide, okay. The next slide, please. Okay, so these are the challenges I mentioned just now, the business, the R&D challenges. We are addressing all the challenges. So we want to increase the publication and also our patents, working together with the, international universities. So we're going to willingly share the vision. That's why I'm sharing, I'm willing to share all the policies, all the strategies that we have. And we are sharing our talent pool with, of course, with the Uzbekistan, with the Tajikistan, talent pool. And also we're offering our innovation and entrepreneurship program, partnership program together. So to meet our market needs, whether international market or local need. So I'm emphasized on collaborative network. And last not least, I'm talking about the international smart partnership. Can I have the slide for smart partnership? Okay, this is what the collaborative network I just mentioned. Okay, so this is our last slide, international partnership. Can I have, okay, the international partnership? Okay, so what we have done for Malaysia is for the government of Malaysia, we are hosted this ISTIC under UNESCO, that is International Science, Technology and Innovation Center. We are hosted by Malaysia, it's hosted by Malaysia. So we have, we focus more on the South-South policies, and also we want to help the South-South country cooperation. And on top of that, we also become the chairman for STIPAN for STI policy. And we also have a smart partnership with local international university as well, University of Glasgow. Now we have University of Tuscan University as well, Institute. So we are moving towards that. And of course, we also active in the ASEAN market. So this is how Malaysian government have put a lot of initiative in terms of policy implementation to support our support our agriculture sector in Malaysia. Last not least, the last slide, this is all the latest policy and also STI policy, the link that I would like to share with all the members, all the participants. We have a Malaysia Digital Economy Blueprint, and we also have our STI policy up to 2030. We are moving towards that. And we also have our foresight, where are the technology for the next 2050. We work closely with the American partner as well, with Boston Consultant, with McKinsey Consultant, where are the Malaysia and the world moving towards the foresighting. So we have all this policy, and also we have the framework. We are very pleased to share with the participant, also with the international participant as well. With that, I end my keynote address and looking forward for the close cooperation. Thank you very much. Yeah. So that's the end. I hand over back to the organizer. Thank you very much. Thank you. Thank you, Professor. Dear participants of the scientific conference, if you have any questions, you can write to chat. Professors will answer after the keynote speech. And now the next speech is made by Viktor Balabanov, professor of Russian State Agrarian University, Moscow Timiryazov Agricultural Academy, on the topic
experience state-private partnership in agriculture engineering. Please, Professor. Доброе утро, уважаемые коллеги. Вы меня слышите? Да. Я хотел бы поблагодарить членов оргкомитета, лично ректора Ухтама Пардаевича с возможностью принять участие в столь уважаемой конференции и рассказать о... Видите, сегодня весь день у нас проблемы с Wi-Fi в корпусе, не знаю, может быть, в общем-то, хотел рассказать о опыте частного партнерства, которое мы развиваем в нашем университете уже несколько лет. Я попросил... Вот, я, знаете, у меня просто изображение, но я вот... Поставить слайд, Виктор Иванович, ваш слайд. Вот. Я вот включаю показ изображения, но, к сожалению, оно не идет. Включаю показ изображения, но не идет. Сейчас мы сами если поставим. Да, потому что иначе я кое-что... Так, вот, вроде бы появился. Так, прошу, загрузите мою презентацию, если можно. Или попробуйте загрузить. Уважаемые коллеги, меня слышите или нет? Спасибо. Итак, уважаемые коллеги, значит, как я сказал, я хотел бы рассказать о опыте частного партнерства в инженерии. Пожалуйста, следующий слайд. Следующий слайд, да, вот здесь. Для начала работы с компаниями в этом направлении необходимо комплекс мероприятий. Прежде всего, конечно, это должны быть разработаны особые договора для того, чтобы узаконить совместные какие-то проекты в научной среде, в области. Поэтому нами были разработаны предложения на все случаи, такие как договорение, договор о научно-исследовательском сотрудничестве и ряд других. Следующий слайд. В рамках этих мероприятий открыты несколько научно-исследовательских центров и лабораторий современных передовых научно-состоятельных компаний России и мира. Но если говорить о примерах, то это компания Амазона Верка, которая в 2010 году открыла у нас учебную лабораторию впервые в аграрном вузе. И число инвестиций составило более 1 миллиона рублей. Следующий слайд. Такая же лаборатория была открыта с компанией Заупрофпарк, где была представлена техника компании Киоти, Южнокорейского завода, мотоблоки Грила, Италия и ряд другой. На этой базе компания Профпарк проводила несколько семинаров, и общее число инвестиций тоже составило более 6 миллионов. Следующий слайд.
Maybe you have some problems with connection, and after a few minutes, maybe Viktor Ivanovich. Я виден. Я вернулся или нет? Все. Я вернулся, спасибо. Можно продолжить? Сейчас может даже звук, это будет изображение. Давайте продолжим. Компания «Прогресс» эта компания является дилером двух компаний «Yashil» и «Викинг». В настоящее время они объединились, и мы также проводим в нашей базе свои мастер-классы, создали лабораторию средств малой механизации, и общая сумма инвестиций составила более 1 миллиона рублей. Следующий слайд. Я хотел бы сказать о том, что, в общем-то, Тимирязевка сотрудничает около 20 различными компаниями всего мира. И если говорить об инвестициях, то число инвестиций составило более 40 миллионов рублей. Что еще в рамках частно-государственного партнерства мы проводили? Проводили несколько летних и зимних научно-практических школ. Например, кормопроизводство и кормление сельскохозяйственных животных в 2014 году. Спонсором выступила компания «Кун Восток» французская. И на этой летней школе в рамках сотрудничества Российской Федерации и Франции студенты и слушатели знакомились с современными технологиями кормопроизводства и, в частности, кормозаготовительной техники и инновационным технологиям кормозаготовки. Следующий слайд. Также была в 2018 году проведена большая школа пути повышения эффективности управления природными ресурсами в сельском хозяйстве. На этой школе были слушатели из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Эфиопии и так далее. Следующее направление, которое в рамках этого частного партнерства мы культивируем, это проведение мастер-классов. Да, можно следующий слайд? Можно следующий слайд. Например, компания Амазона проводит часто на нашей базе как обучение своих сотрудников, специалистов, так и мастер-классы для наших преподавателей и студентов. Дальше. Дальше, пожалуйста. Совместно с компаниями в рамках частного партнерства мы проводим различные мероприятия, в том числе готовим учебные пособия и учебники. Вот на этом слайде представлены 3 учебника, которые мы разрабатываем с нашими партнерами. Это механизация растениеводства, учебник машины оборудования, координатно-точное земледелие и учебник инновационной технологии в сельском хозяйстве. Ну, пожалуйста, дальше. Дальше, пожалуйста. Также был разработан совместный проект. Это альманах инноваций. Совместно с порталом «Агро» в деталях. Мы разработали такой альманах, в который были представлены все наиболее известные достижения и изобретения ведущих научно-исследовательных компаний мира, которые были победителями таких выставок, как «Золотая осень», «Сима» во Франции и «Агrar-техника» в Ганновере. Пожалуйста, дальше. Также много лет мы уже проводим семинары «Агrar-техника». И многие сотрудники, многие компании, которые входят в нас как бы под компанией, они также входят под комитет радиационных средств Российского управления сельского хозяйства. Это тот комитет, который разрабатывает стандарты для сельского хозяйства. В этот комитет сейчас входит 15 организаций, участковый центр ВИМ, Ассоциация испытательной сельскохозяйственной техники и технологий, Роснформ Агротех, ГНС форум и другие. Именно этот подкомитет, который сейчас организован на базе Тимирязевки, разрабатывает основные стандарты для Российской Федерации в области координатно-точного земледелия. Дальше, пожалуйста. Как я сказал, Тимирязевка
We have some problems, internet connection problems, and yeah, we will wait. And yes, he's coming back. Какой-то сегодня это беда. Хорошо, спасибо. Я хотел сказать, что мы уже 10 лет проводим семинар, на котором выступают самые известные передовые компании мира, такие как Класс, Ростельмаш, Джон Дир, Амазон, Кун, Крона. В целом уже выступили более 50 различных компаний с различными докладами, и слушателями стали более 3000 студентов. Пожалуйста, следующий слайд. В этом году мы провели... Следующий слайд, пожалуйста. В этом году мы провели уже 12 семинаров на технике 2021. Следующий слайд. Информационную поддержку журнала, семинары выступили такие журналы, как «Вестник ГЛОНАСС», «Агротехника, технологии», журнал «Агробизнес», электронный портал «Агровдетали». А техническую поддержку семинара осуществляет Ассоциация разработчиков, производителей, потребителей оборудования и приложений на основе глобализационных спутниковых систем ГЛОНАСС ГНС Форум и компания Amazon Верка Германии. Следующий слайд. Здесь представлены на двух слайдах основные докладчики, которые выступали в этом году. Пожалуйста, следующий слайд. Это компания, как я сказал, Амазона, Робопроп, компания Штат. Следующий слайд. Компания Дронстрой, Петербургский тракторный завод, Центр агротехнологий, компания Агроштурман, компания Геомир, ну и другие. Следующий слайд. В заключение хотел бы сказать о том, что я думаю, что каждый вуз должен развивать и укреплять свою материально-техническую базу на основе государственно-частного партнерства. Для этого нужно начать с посещения выставок, конференций, полей компаний, для того, чтобы знакомиться с компаниями, знакомить эти компании с достижениями своего вуза, постараться найти выпускников, которые работают в этих компаниях и которые бы хотели бы какой-то внести вклад в свой альма-матер. Для того, чтобы заинтересовать эти компании, нужно, конечно, ряд мероприятий проводить на базе своего университета. Это какие-то проводить выставки, семинары, конференции и размещать эту информацию как в своих СМИ, так и в СМИ партнерах университета. Я хотел бы сказать, что, конечно, не очень хорошо сегодня это все было как-то связано со связью демонстрация, но я хотел бы сказать, что опыт Тимирязевки нужно развивать не только в Thanks so much, Professor. And now the next speech is made by Pavel Vitliemov, Professor of University of Rus, Angel Kenchev from Bulgaria, on the topic, the challenge of smart manufacturing in the era of Industry 4.0. Please, Professor. Yeah, maybe we have some internet connection problems, so maybe Professor will connect us few later. And now the next speech is made by Berdiyor Kalumbetov, Professor of South Kazakhstan State University, named after Ayova,
On the topic, the experience of the Scientific Center Mechanization of Agricultural Production, SKU, named after Awazov, on the accelerated implementation of RD results and the prospects for ongoing research. Please, Professor. Мы открыли слайд. Добрый день, уважаемые участники семинара, конференции, международной конференции. Я являюсь представителем Южно-Казахстанского государственного университета имени Мухтара Авеза. В данное время университет имеет статус некоммерческого акционерного Южно-Казахстанский университет имени Мухтара Авеза. Я рад участвовать в этом международном семинаре на нашем родном Симсаха. Я являюсь выпускником этого института и с этим горжусь. На этой конференции хочу я вам поделиться с вами опытом нашей по внедрению. Презентацию, другую презентацию, Prezentatsiya boshlaydi. Berga mana shu ikkita prezentatsiya. Boshqasini qo'yib, opit deganni qo'yib, opit. Ikkinchisini qo'ying, bu boshqasi. Ma'lumot aytaveram shu bo'yicha. Спасибо. Уважаемые участники конференции, я хочу поделиться нашим опытом научного центра механизации сельскохозяйственного производства Южно-Казахстанского университета имени Мухтара Авеза. Наши ученые в университете выиграли грант Министерства образования и науки Республики Казахстан по этой программе, научно-технической программе, которая финансируется по программно-целевому финансированию. За 2018-2020 годы нами выполнены следующие работы. Создана новая технология. Следующее. Создана новая технология производства овощебахчевых культур, трехразового урожая овощебахчевых культур за год в условиях открытого грунта. Эта технология нами были разработаны за 1,5 года. В результате этой технологии был в ускоренном режиме была внедрена
в АПК Туркестанской области. В данное время, в прошлом году был завершен этот НТП, научно-технический проект. Но результаты этого проекта в широком масштабе были внедрены в Туркестанскую область, в АПК Туркестанской области. Именно в 12 районах в более 2000 хозяйствах это наша технология, интенсивная технология производства трехразового урожая овощей бахчевых культур внедрена в производство. Для внедрения этой технологии нами были разработаны комплекс машин для овощеводства. На нашем слайде вы увидите рассадопосадочные машины двухрядные навесные для высадки рассады овощебахчевых культур по замульчированной почве. Машина не имеет аналогового станка. На этот проект, эта машина уже прошел экспериментальное исследование, мистерское испытание прошло, получил. В данное время разрабатывается промышленный образец этой машины, рассадопосадочной машины, в Чемкенском заводе Карлос Крона. Имеется большой спрос к этой машине, рассадопосадочной машине. В данное время наша область имеет приоритетное направление развития овощеводства и плодоводства. На площади больше 20 тысяч гектаров выращиваются ультраранные овощебахчевые культуры. Основные эти работы, как известно во всем СНГ, эти работы выполняются вручную, посадка рассады. Наша машина выполняет эти работы механизированным способом. Машина за сутки, за смену может высадить более 50 тысяч штук рассады. Производительность машины позволяет увеличить площади овощебахчевых культур. Как известно, ультраранные овощи уже имеют высокие цены, которые во время апреля месяца, мая месяца цены на эти продукты очень высокие. Для решения этой проблемы нам разработать комплекс машин, один из них машин, который уже выпускается на нашем заводе. В скором времени будет мелкосреднее производство этих машин. Следующий слайд. Технология получения ультраранных овощей нами были разработаны и испытаны во всех почвенно-климатических районах Туркестанской области. Именно в Келесском районе, Сарагачском, Детайском, также Сарагачском. Также был в демонстрационном участке были показаны технология в Туркестанской области, вблизи города Туркестан, Кентауском районе. Одновременно с показом нашей технологии параллельно ведем обучение фермеров и крестьянских хозяйств, специалистов к этой технологии. Уже Аким области, Туркестанской области, Ламазар Шукеев лично сам поддерживает этот проект. Он обеспечивает финансирование наших проектов и увеличение масштаба внедрения и распространения новых технологий. В данное время всякая технология развивается очень интенсивно. Необходимо разработать интенсивные технологии в кратчайшие сроки и необходимо внедрять в краткие сроки, а то и устаревшие технологии. Это наша технология получения ультраранних овощей. Это первый оборот, второй летние овощи, потом третий урожай, это получается от третьего оборота. Это осенние овощебахчевые культуры. В следующем слайде указана экономическая эффективность этой технологии. Фермер, который применяет эту технологию, может получить с 1 гектара за год более 6 миллионов тенге прибыль с 1 гектара. Эта технология, трехразовое получение урожая, это прибыльнее, чем хлопок, 10 раз прибыльнее, чем производство хлопка. Наши южные районы, Детайский, Махтарский, Садаринский район, уже начали сокращать хлопковые поля и засеять овощебахчевые культуры по этой же технологии. Нами были тоже с вами хотим делиться, разработан тракторный прицеп для перевозки хлопка с отца. Этот проект был финансирован Фонд науки МОНРК, Комитетом науки МОНРК. Нами был построен малый завод по производству тракторных прицепов для перевозки легковесных грузов. В этом проекте с нами были совместно
провели научно-исследовательскую работу ученые казахской механизации и сельского хозяйства. В данное время называется МПС «Агроинженерия». Наш проект признан один из лучших проектов в системе МОНЕКа по коммерциализации результатов научно-технической деятельности. Вот это у нас новый вид финансирования результатов науки. Она финансируется, наш проект был финансирован на сумму 240 миллионов тенге. В данное время мы уже производим мелкосерийное производство тракторных средств. Здесь что хочу сказать. В этот базе, который мы создали, малый завод, и там же производим мы малые навесные сельскохозяйственные техники. Как известно, в Туркестанской области основном собственники земли – это мелкие хозяйства, у кого от 0,5 гектаров до 3 гектаров. Более 60 тысяч фермерных крестьянских хозяйств, имеющих малые хозяйства. У нас большой спрос к малогабаритной технике. И это наш комплекс машин направлен к обеспечению импортозамещения по этому вопросу. И следующее. Нам был создан демонстрационный участок на ОИКУ в Келесском районе Туркестанской области. Нам были акиматом выделены 10 гектаров площади. Там же, на этой, обратите внимание, на этой площади мы из бюджета никакой деньги из университета не выделили. Основные средства на грантовые средства. Мы построили капельную систему, построили тепличный комплекс, построили парк машин, а также жилье, бытовые условия для исследователей. В данное время докторанты, магистранты и студенты проводят экспериментальные работы. И ученые нашего университета, у нас имеет агропарк, там ученые проводят исследования. Мы в данное время имеем возможность помочь исследователям нашего университета проводить научно-исследовательские конструкции работы. И там же мы создаем, и там же испытываем наши машинные комплексы. Вот интенсивные технологии воздействуют традиционных и нетрадиционного овощеборства. Мы призываем вас участвовать в этом проекте, в дальнейшем, в этой коллаборации с вашими учеными, по созданию новых машин, новых технологий, по выращиванию новых видов овощеборческих культур. Например, наша петрушка, пучок стоит 300 тенге ранее весной, а петрушка кудрявая 1500 тенге, 5 раз дороже. И это же колоровая, по цене пучок стоит около 2000 тенге. У кого есть навыки по этим порта, можете подключиться к нашему проекту. Совместная работа можно вести. И это еще следует отметить вот это производство выращивания маша по инновационной технологии. Здесь мы сотрудничаем с вашим работником, доктором технических наук Основаковым, ведем совместную работу. В данное время у нас машевые поля уже больше стало, больше 20 тысяч гектаров. Акимы районов от нас требуют решить проблему. Уборку, машинной уборки этого масла, а также механизированную очистку урожая масла. Мы с профессором Основаковым ведем, уже начали эту работу, уже готовим проект, совместный проект по коллаборации. Дальше. Вот наши планы работы, я предлагаю вам ознакомиться. Дальнейшее планирование заседания тоже будет погода объяснять, какие у нас направления ведутся работы. Наши по исследовательской работе и опытно-конструкторской работе. А у нас подготовка почвы одновременно интенсивно обработка комбинированным агрегатом нового поколения. Почвопредой и последующая укладка ленты капельного орошения и растила мульчирующий плюс. Мы уже это начали делать. И кто у вас есть желающий, может подключиться к этой работе. Сложная работа. Мы уже имеем марки машин, почвопредой, кубота, полисы, боны, все марки имеем, из них лучших технических решений воспринимаем. В данное время еще ведется поточному земледелию, цифровизация процессов механизации. У нас посадка рассады по замульчированной почве, отечественные рассадопосадочные машины. Там у нас предстоит работа по усовершенствованию посадочного механизма. Также мы ведем работу по всех мелких семян,
с одновременным внесением минеральных удобрений, сеялкой клен 1,8. Мы приобрели клен на наши разработанные, заработанные деньги и усовершенствованием на базе клена 1,8 создаем сеялку отечественного производства, казахстанского производства путем модернизации. Усовершенствование метод фертигации. Вот этот метод фертигации у нас в Южно-Казахстанской области стоит проблемный вопрос. У нас в Туркестанской области земля, как выражает таким области, похожа на техасские поля американского производства. Там приобрели по бюджетной программе 14 дождевальных установок войны. Но тут нас просит наш инженеров, наших ученых, давайте поработаем по этой машине. Привлекайте зарубежных ученых, имеете в вашей школе, подключиться к работе, к эксплуатации дождевальных машин по поливу, дождевальному поливу поля Кентаврского района. В данное время Кентаврский район, на базе Кентаврского района создан район Сауран, новый. Там уже много работ, мы с вами можем там вести научно-исследовательскую работу. Там больше площади. Это один район, у одного района имеет более 3000 гектаров. И по вашему сведению, там основные жители более 50% этого узбеки живут. Там тоже с вами хочется работать. Фермера, крупные кооперативные хозяйства, их руководитель хочет приехать и ознакомиться. Привлекать ваших ученых к помощи. Ну, основная работа у нас ведется по озеленению города Туркестана. Зеленый пояс города Туркестана, я подал такой заявку, проект подал. И еще продовольственный пояс вокруг города Туркестана. Есть такая программа, но 19-я бюджетная программа. И там тоже более до 50 миллионов тенге грантов на год. Там у нас имеется много конкурсов. Даже не успеваем подавать на конкурс. В год 5-6 конкурсов. Раньше было в 3 года один раз участвовать. Сейчас каждый год не успеваем подавать конкурс. Давайте вместе поработаем. У вас есть хорошие идеи, может совместный проект, международный проект можно подавать. Это наша работа, которая ведется по созданию промышленного образца рассадопосадочной машины. Получен патент на изобретение. Следующий. По программе 026 подана заявка на создание нефтесерийного производства рассадопосадочной машины. Следующий. Еще мы выполняем НИР по усовершенствованию механизма минеральных удобрений. Вот нами был создан комбинированный агрегат для минимальной обработки почвы с одновременным внесением двухъярусного внесения удобрений. Близко к вашему. Но у нас с этим механизмом внесения, хотим там внедрить механизм цифровизации, точного внесения удобрений. И еще на базе клена тоже ведем исследовательская работа. Также нами был создан, мы то, что который создаем на демонстрационном участке прямо на поле, и там же испытываем, то, который нравится, создаем тестовые парты, 3-4 экспериментальных образцов, и раздадим их, продадим. И они испытывают прямо в промышленных, хозяйственных условиях в регионе. Они нам усовершенствовать помогают, и те, которые недостатки, мы уже доработаем конструкцию этой машины. Разработали нам год назад агрегат для укладки катания ленты, катания орошения и укладки, закладки пленкой, мульчирующей пленкой. Вот этот вариант мы в этом году начали. Для укладки ленты и мульчировки для плодоводства, для посадки арбузов и дынь. А в данное время внешняя работа ведет по созданию комбинированного агрегата на базе почвы. Вот наша работа, которая ведутся вашим сотрудникам, профессором Асанаковым, установка для очистки маша. На базе турецкой машины мы уже ведем опытные конструкции, исследовательской работы по созданию установки для очистки маша. Ну, на нашей всей машине имеются патенты
все наши права защищены. Также мы комиссия работы не руководства, мы с ним вели, создали питомник по выращиванию питомника декоративных. Мы уже выращивали 100 тысяч штук питомников, расстали, и подарили городу Туркестан для создания зеленого пояса из нашего демонстрационного участка. Это по опыту обезьянских конструкторов мы создали, по аналогу создали копательные машины расстали. Тоже уже применяем. Следующее. Нашим достижением является у нас идет ускоренный метод внедрения. Это для ускоренного внедрения, я считаю, по своему опыту, самое лучшее требование – это интерес Акима области. Наша Акима область сам лично заинтересован, этот проект нашей поддерживает всех районов, подключает к внедрению этой работы. Вот это пока на слайде указано, чтобы наша рассадопосадочная машина пока проводится демонстрационный показ. Мы участвуем более 500 человек. Следующее. В данное время мы проводим семинары во всех районах области по обучению интенсивной технологии выращивания двух-трехразового урожая овощевых культур. Следующее. Например, в Саргашском районе проведен областной семинар, республиканский семинар с участием фермеров и специалистов. Следующее. В Махаралском районе каждый месяц по 2-3 раза проводим полевые семинары. День поля. На эти средства наш Аким выделяет денежные средства для внедрения рассадки. Следующее. Вот семинары наши, следующие. Активно участвуем. Следующее. Наше участие презентуем все эти председатель фонда науки, заинтересованы нашим проектом. Вот Аким нашей области, мы за премьер-министра и министра сельского хозяйства. Наш этот проект включен в приоритетное направление развития АПК Туркестанской области. Вот наш агротехнологический парк, который создан на базе демонстрационного участка. Там у нас имеется парк машин, демонстрационное поле, место проведения семинаров. И вот это на верхнем углу у нас план на будущее. Мы садим там современный хаб агротехнологический парк в Сельском районе. С вами по соседству, рядом с Янгюльским районом. Благодарю за внимание. Я призываю вас к совместной работе нашего университета, мы здесь находимся. Я был техник этого института, министр института, со всеми почти знакомы. Могу отдельно приехать и вас пригласить, вас в конференцию. Давайте будем вместе совместно работать. Спасибо за внимание. Thank you, Professor. And now the next speech is made by Askar Egamberdiyev, Professor of Toshkent Institute of Irrigation and Agriculture Mechanization Engineers, on the topic efficient use of agricultural machinery park and improvement of technical service system. Please, Professor. Ассаламу алейкум, уважаемые участники международной конференции. На ваше обсуждение я предлагаю свой доклад. Если позволите, я буду докладывать о своем опыте. Bugungi axborot texnologiyalari asri hisoblanayotgan hozirgi davrda iqtisodiyotning barcha sohalarida rivojlanish tendensiyalari kuzatilyapti va shu bilan birga islohotlarning izchil amalga oshirilishini ta'minlashda oziq-ovqat xavfsizligi ta'minlash masalasi eng alohida o'rinni egallamoqda. Shuning uchun respublikamizda sug'orilgan yerlardan unumli foydalanishda, qishloq xo'jaliklaridan yuqori hosil olishni ta'minlovchi yuqori samaradorlikka ega bo'lgan resurs tejamkor texnika va texnologiyalarni tatbiq etishga alohida e'tibor berilmoqda. Bu ehtiyoj kun sayin muhim va dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.
Demak, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining e'lon qilingan harakatlar strategiyasida jumladan 2030-yilgacha qishloq xo'jaligi yalpi mahsulotlarini 2 va undan ortiq miqdorda baravar oshirish masalalari qo'yilgan. Demak, hozirgi kunda respublikamizning agrar sektorida katta miqdordagi xorijiy va mahalliy sharoitda ishlab chiqarilgan qishloq xo'jaligi texnikalaridan foydalanilmoqda. Qishloq xo'jaligi texnikasi parki sifat jihatdan yangilanmoqda. Bu texnikalarning konstruksiyalarida gidrouzatmalar, avtomatik boshqaruv va elektronika tizimlari keng qo'llanilmoqda. Natijada texnik jihatdan zamonaviy o'ta murakkab konstruksiyaga bo'lgan qishloq xo'jaligi texnikasi parkidan samarali foydalanishda texnikaviy xizmatlar ko'rsatish tizimini takomillashtirish talab etilmoqda. Tahlillar hozirgi kunda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida mamlakatimizda va xorijdan keltirilayotgan zamonaviy traktorlarning foydalanish darajasi yetarli darajada emasligini ko'rsatmoqda. Chunki bu yuqori energiya sig'imiga bo'lgan traktorlardan unumli foydalanish uchun ularga mos keladigan qishloq xo'jaligi mashinalarining yetishmasligi mavjudlari talabga javob bermasligi sezilmoqda. Bu esa ulardan foydalanish darajasini oshirish bo'yicha tartib va qoidalar ishlab chiqishni taqozo etmoqda. Xorijiy mamlakatlarda, ya'ni AQSH, Avstraliya, Angliya, Germaniya va boshqa davlatlarda qishloq xo'jaligi agentlarini bort kompyuterli va ulardan masofadan turib boshqarish hamda operatorlarga zamonaviy talablar darajasida sharoitlar yaratish ishlari yuqori saviyada olib borilmoqda. Va bu ishlarni amalga oshirish uchun yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash yo'lga qo'yilgan. Yuqoridagi ma'lumotlarga asosida xulosa qilish mumkinki, qishloq xo'jaligi texnikasi parkidan foydalanish darajasining yetarli emasligi, takomillashtirilgan konstruksiyadagi qishloq xo'jaligi mashinalaridan to'la kompleklanmaganligi natijasida ish sifatining yuqori emasligi, texnikaviy foydalanish, boshqarish hamda texnik tizimni talab darajasida takomillashtirish talab etilmoqda. Shulardan xulosa qilgan holda, demak, mavjud yechimga, demak, xorijiy va mavjud qishloq xo'jaligi texnikalarida innovatsion texnik yechimlar asosida boshqarish va ulardan foydalanish darajasini oshirishda yangi xizmat ko'rsatish tizimini yaratish va ularni boshqarish tartib qoidalar ishlab chiqish bizda taklif qilinmoqda. Agar sxemaga ochib beringlar. Схемага e'tibor qiladigan bo'lsak, есть и русская версия вашего доклада. Потому что в аудитории очень много русскоязычных слушателей. Значит, я вкратце я могу объяснить, уважаемые слушатели. Значит, доклад мой называется «Эффективное использование парка сельскохозяйственной техники и улучшение в системе технических услуг» называется. Уважаемые слушатели, значит, в настоящее время в Узбекистане использованы и сельскохозяйственные тракторы, агрегаты зарубежного производства и местного производства. И тем более сейчас в настоящее время на современных тракторах используются, значит, компьютерные системы. И в этом случае, значит, нас перед нашими учеными предстоит вопрос, значит, о подготовке квалифицированных кадров. И в этом случае еще предстоит нам, значит, вот эту систему технических услуг пересмотреть. И поэтому мы в этом докладе я рекомендую, значит, некоторые схемы в своем докладе. Схема научительного доклада. Схему, пожалуйста, покажите. Схему. Вот, спасибо. Значит, мы предлагаем, значит, выбрать
модели района. Поэтому модель района, значит, проводит анализы. В каком смысле? Значит, в первую очередь надо мониторинг вести по земельным полям. Второе, это, значит, мониторинг провести по сельскохозяйственным техникам. Анализировать эффективность использования современных агрегатов, масштабных агрегатов. Значит, второе, еще анализировать сельскохозяйственные техники местного производства. И на основании этого, значит, формировать новый состав машинотракторных парков и совершенствовать, значит, систему технических услуг. На следующей схеме, пожалуйста, откройте, нами предлагается такая схема, значит, в масштабе района мы рекомендуем организовать. Первое — это систему технологического обслуживания. Второе — систему сервисного обслуживания. Четвертое — значит, восстановление, система восстановления сельскохозяйственной продажи и совершенствование бизнесской службы. И последнее мы рекомендуем, значит, интеграция, значит, науки с производством. И в этом смысле мы рекомендуем, значит, отдельную структуру для изучения инновационной техники и технологий и, значит, внедрения в сельскохозяйственное производство. Вот в этом плане, значит, мы, значит, анализировали, выбрали себе один район, это Дегабадский район, самый крайний значит, район, анализировали, значит, данные и пришли к выводу, что пока, значит, районом в масштабе, если открыть таблицу, пожалуйста, открыть таблицу, значит, таблицу, пожалуйста. Значит, тракторные тракторы, оказывается, составляют всего на фермерских хозяйствах 85%, в том числе и много, как говорится, много профильных хозяйств 72,3% составляет, а культиваторных агрегатов составляет, значит, многопрофильных фермерских хозяйств 83%, и транспортных тракторов 89% и так далее, а по району составляет, значит, на многопрофильных фермерских хозяйствах 71,4%. Эти данные показывают, что и даже в нашем рассматриваемом районе, значит, техники полностью не охвачены, а это можно посмотреть даже на представленные схемы тоже, если там посмотрите, значит, приводятся, значит, данные 2000 до 2015 года, значит, тут на колонке представлены, значит, количество хозяйств и количество тракторов, и, как говорится, насколько они обеспечены. Значит, получается, что по сравнению с 2015 года, с 2000 года по 2015 год, значит, пашные тракторы, значит, всего 9 раз, как говорится, увеличился, значит, состав пашных тракторов. А культиваторных агрегатов для международной обработки, значит, всего на 5,3 раза, значит, увеличился и так далее.
выводов мы рекомендуем, значит, на следующих, давайте на вывод. Это я уже рассказал. Значит, рекомендуется, значит, первым очередь, значит, по выбранному району, значит, полностью проводить мониторинг по составу агрегатов. Рекомендуется потом комплектование агрегатов современными государственными агрегатами. В этом случае, значит, мы рекомендуем обеспечение минимальной мощности агрегатов, поскольку, значит, это может серьезно влиять на сервисное обслуживание. И рекомендуем, значит, то, что мы показали на таблице, на схеме, значит, структуру, как говорится, технологического обслуживания сельскохозяйственной техники. Спасибо за внимание. Thanks so much, Professor. And now the next speech is made by Hamrakul Ravshanov, Professor of the Karshi branch of the Toshkent Institute of Irrigation and Agriculture Mechanization Engineers, on the topic combined machine for preparing the soil for resowing crops. Please, Professor. Assalomu alaykum, hurmatli xalqaro konferensiya qatnashchilari, sizlarni ko'rib turganimdan, hamkorlik bo'lganidan juda xursandman. Bugun biz siz bilan tuproqni takroriy ekinlar ekishga tayyorlash masalalariga doir muammolarni ko'rib, muammolar va ularni yechimiga qaratilgan ishlanmalar haqida gaplashamiz. Tuproqni ma'lumki, jahonda qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirish, ulardan yuqori hosil olish uchun tuproq unumdorligini saqlagan holda energiya resurs tejamkor va ish unumi yuqori bo'lgan tuproqqa ishlov berish mashinalarini ishlab chiqish va qo'llash yetakchi o'rinni egallaydi. Jumladan, yerlarga asosiy ishlov berish bilan birga daladan bir o'tishda tuproqni ekishga tayyorlash bo'yicha barcha texnologik jarayonlarni qo'shib bajaradigan, minimal tuproqqa ishlov beradigan kombinatsiyalashgan mashinalarni ishlab chiqish va qo'llash katta ahamiyatga ega. Bugungi kunda tuproqqa ag'darmasdan ishlov berish va uni daladan bir o'tishda ekishga tayyorlaydigan kombinatsiyalashgan mashinalar bo'yicha xorijda Kaufman, Totten, Carlson, Krip, Sakun, Sizov, Jamaliddinov, respublikamizda esa Baymetov, To'xtaqo'ziyev, Ahmedov, Mamatov, Ergashev, Mirzayev, Xudoyorov, Xudoyberdiyev kabi qator olimlarimiz tomonidan ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan. Muammo bugungi kunda tuproqqa asosiy ishlov berish va uni ekishga tayyorlashning mavjud texnologiyalari energiya resurs hajmdor agregatlar bilan alohida va ketma-ket bajariladigan shudgorlash, tekislash, chizillash, baranalash, molalash kabi texnologik operatsiyalardan iborat bo'lib, bu tuproqning ortiqcha zichlanishiga, strukturasining buzilishiga, namni yo'qolishiga, tuproqni ekishga tayyorlash muddatining cho'zilishiga, suv va shamol eroziyasi xavfini oshishiga, hosildorlikni pasayishiga hamda mehnat, energiya, resurs, yonilg'i sarfi va moddiy xarajatlarni oshishiga olib keladi. Taklif etilayotgan texnologiyada texnologik jarayonlarning kombinatsiyalashgan mashinaning bir o'tishida biryo'la bajarilishi takroriy ekinlar ekiladigan hudud tuproqlarining namligini saqlaydi. Aeratsiya, interfilyatsiya jarayonlarini yaxshilaydi. Tuproq eroziyasining rivojlanishiga barham beradi. Tuproqning zichlashini oldini oladi va uni ekishga tayyorlash muddatini keskin qisqartiradi. Ekish oldidan tuproqqa ishlov berish va uni ekishga tayyorlashda moddiy va energiya resurslarini tejaydi. Ya'ni agregatlarning daladan o'tishlar soni kamayish hisobiga tuproqqa minimal ishlov berish ta'minlanadi. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligi mexanizatsiyalash muhandislari instituti Qarshi filiali, Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti olimlari va Toshkent BMKB agromash aksionerlik jamiyat konstruktorlik bo'limi bilan hamkorlikda
kuzgi donli ekinlardan bo'shagan maydonlarga takroriy ekinlar ekish uchun tuproqni ekishga tayyorlaydigan kombinatsiyalashgan mashinaning konstruksiyasi ishlab chiqildi va tajriba nusxasi tayyorlandi. Kombinatsiyalashgan mashina don dukkakli, sabzavot poliz, yem xashak va boshqa takroriy ekinlarni ekish uchun tuproqni qisqa muddatda takroriy ekishga tayyorlashga mo'ljallangan. Mashina 5-6 klassga mansub bo'lgan traktorlar bilan agregatlanadi. Qamrash kengligi 2,7 metrga teng. O'tkazilgan nazariy va eksperimental tadqiqotlar asosida kombinatsiyalashgan mashinaning demak tajriba nusxasi ishlab chiqildi va uning konstruktiv tuzilishiga ko'ra mashina demak rama, tayanch g'ildirak, dissimon pichoqlar, ag'dargichsiz korpuslar, maydalagich pichoqlar hamda kesik sferik diskli batareya va g'altakmoladan tashkil topgan. Kombinatsiyalashgan mashina 5-6 klassga mansub bo'lgan traktorlar bilan agregatlanib ishlatilganda, demak, dastlab ag'dargichsiz korpuslarga yumshatuvchi elementli maydalagich pichoqlar qotirildi. Ish jarayonida ag'dargichsiz korpus tuproq qatlamini ag'darmasdan 25-27 sm chuqurlikda ishlov berdi. Maydalagich pichog'i tuproqning o'rta qatlamini intensiv ravishda yumshatdi. Kesik sferik disklar jamlangan batareyalar orqali ag'darmasdan ishlov berishda hosil bo'lgan yirik kesak palaxsalar bo'laklandi va o'simlik qoldiqlari maydalandi. G'altakmola tuproqqa yukday ishlov berish, tekislash hamda zichlashga xizmat qildi. Tajribalarni o'tkazish uchun 3 turdagi zaplojnikli vinsimon, ag'dargichsiz va maydalagichli ag'dargichsiz korpuslar yasaldi. Tajribalardan oldin demak, tuproqning fizik mexanik xususiyatlari o'rganildi. Tajriba o'tkaziladigan dallarning tuprog'i o'ta og'ir soz mexanik tarkibdagi bo'z tuproq bo'lib, yer osti suvlari 10-12 sm chuqurlikda joylashgan. Eksperimental tadqiqotlarni o'tkazishdan oldin tuproqning 5-10-15, 15-20, 20-25 sm qatlamdagi namligi, zichligi, qattiqligi hamda o'simlik qoldiqlarining balandligi va miqdori demak aniqlandi. Tajribalarda sinov o'tkazilgan dallarning tuprog'i 11,8%, qattiqligi 4,2 megapaskal, o'simlik poyalarining balandligi 15-23 sm hamda dala yuzasidagi o'simlik qoldiqlarining o'rtacha og'irligi 0,378 kg metr kvadratni tashkil etdi. Mazkur slaydda kombinatsiyalashgan mashinani demak asosiy ishchi organlar bo'lgan 3 turdagi ishchi organlarni ko'rib turibsiz. Demak, o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida quyidagi grafiklar bo'yicha tegishli ma'lumotlar olindi. Ushbu grafiklardan ko'rinib turibdiki, demak, ag'dargichsiz va maydalagichli ag'dargichsiz korpuslarda tuproqning uvalanish darajasi ag'dargichli vinsimon korpusga nisbatan kamroq ekanligi demak aniqlandi. O'z navbatida o'tkazilgan eksperimental tadqiqotlarda zaplojnikli vinsimon, ag'dargichsiz va maydalagichli ag'dargichsiz korpuslarning sifat va energetik ko'rsatkichlari taqqoslandi. Tuproqning uvalanish darajasiga ko'ra ag'dargichsiz korpusga nisbatan zaplojnikli vinsimon korpuslarda tuproqning uvalanish darajasi 18,6% ga, maydalagichli ag'dargichsiz korpuslarga nisbatan esa 13,4% ga ko'p bo'lishi aniqlandi. Tajribalarda ag'dargichsiz korpusning tortishga qarshiligi zaplojnikli vinsimon korpusga nisbatan 38,9% ga, maydalagichli ag'dargichsiz korpusning tortishga qarshiligi esa 35,2% ga kam bo'lishi aniqlandi. Demak, ekish mashinalari uchun qulay sharoit yaratilishi nuqtai nazardan tajribalarda ag'dargichsiz korpuslarni ish sifatini o'rganish maqsadida maydalagichli ag'dargichsiz korpuslarni tatbiq qilish demak davom ettirildi. Quyidagi slaydda demak tuproqqa takroriy ekinlarni ekish uchun ekishga tayyorlaydigan kombinatsiyalashgan mashinaning umumiy ko'rinishi va uni traktorga taqilgan holatda daladagi demak ish ko'rinishlari, ish jarayoni rasmlari keltirilgan.
ishlab chiqilgan kombinatsiyalashgan mashina demak 6,5 8,5 km/soat va qamrash kengligi 2,5 metr bo'lganda ag'dargichsiz korpuslar tuproq qatlamini ag'darmasdan 27 santimetrgacha ishlov berishga erishildi. Kombinatsiyalashgan mashinaning xo'jalik sinovlari Qashqadaryo viloyatining Qarshi tumanida, Qamashi tumani fermer xo'jaliklari dalalarida o'tkazildi. Tajribalarda sinov o'tkazilgan dala tuproqlarining namligi 11,8% ga, qattiqligi 4,2 megapaskalga teng bo'ldi. Sinovlarda kombinatsiyalashgan mashina demak KS Magnum MX 255 traktor bilan agregatlandi. O'tkazilgan xo'jalik sinovi natijalariga ko'ra, kombinatsiyalashgan mashinaning ishlov berish chuqurligi 27,6 santimetr, o'lchami 25 millimetrdan kichik bo'lgan fraksiyalar miqdori o'rtacha 81,3% ni, ishlov berilgan dala yuzasidagi notekisliklar balandligi 4,3 santimetrni tashkil etdi. Ushbu jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, kombinatsiyalashgan mashinaning ish ko'rsatkichlari agrar-texnika talablariga mos keladi. Sinovlarda ishlab chiqilgan kombinatsiyalashgan mashinaning texnologik ish jarayonida, demak u texnologik jarayonni ishonchli bajarilgan va olib borilgan nazariy hamda eksperimental tadqiqotlar natijasida quyidagi xulosalarga kelish mumkin. Demak, birinchisi, tuproqqa ag'darmasdan ishlov beradigan kombinatsiyalashgan mashinaning maqbul konstruksiyasi maydalagichli ag'dargich korpuslar, kesik sferik disli batareyalar, g'altakmoladan iborat bo'lishi uni demak qo'llashda energiya sarfini kam sarflagan holda tuproqni talab darajasida takroriy ekinlar ekishga tayyorlash imkoniyatini berdi. O'tkazilgan nazariy va tajribaviy tadqiqotlar natijalari bo'yicha tuproqqa ag'darmasdan ishlov beradigan kombinatsiyalashgan mashinada ag'dargichsiz korpuslar maydalagichlar bilan jihozlanishi, korpusning qamrash kengligi 0,45 metr, lemixni tuproqqa kirish burchagi 25 gradus, harakat yo'nalishiga nisbatan o'rnatilish burchagi 42 gradus, egat tubiga nisbatan o'rnatilish burchagi 35 gradus. Ag'dargichsiz korpuslar orasidagi bo'ylama masofa 0,4-0,6 metr, ko'ndalang masofa 0,9 metr. Maydalagich pichoqlarining soni 4 ta, balandligi demak 35 mm, uzunligi 120-140 mm. Harakat yo'nalishiga nisbatan o'rnatish burchagi 10 gradus, gorizontalga nisbatan o'rnatish burchagi 30 gradus bo'lganda tuproqqa kam energiya sarflagan holda sifatli ishlov berish ta'minlandi. Uchinchi, o'tkazilgan nazariy va eksperimental tadqiqotlar asosida ishlab chiqilgan kombinatsiyalashgan mashina belgilangan texnologik ish jarayonini ishonchli bajardi va uning ish ko'rsatkichlari agrotexnik talablari hamda texnik topshiriqlarga mos keldi. To'rtinchidan, ishlab chiqilgan kombinatsiyalashgan mashina qo'llanilganda mavjud texnologiyalarga nisbatan 1 gektar maydonga sarflanadigan yoqilg'i moylash materiallari 29,4% ga, mehnat sarfi 38,2% ga hamda to'g'ridan-to'g'ri ekspluatatsion xarajatlar 53,48% ga kamaydi. O'tkazilgan nazariy va eksperimental tadqiqotlar natijasida olingan xulosalarga ko'ra, bugungi kunda kuzgi donli ekinlardan bo'shagan dalalarga ishlov berishda kombinatsiyalashgan tuproqqa ag'darmasdan ishlov berib, takroriy ekinlar ekish uchun tuproqni ekishga tayyorlaydigan kombinatsiyalashgan mashinadan foydalanish, demak, qishloq xo'jaligi ekinlarini ekish uchun yerni tayyorlash muddatini keskin qisqartiradi. Shuning bilan ma'ruzam tugadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Спасибо, Хамракур Равшанов. Уважаемые участники конференции, у нас по чату имеется несколько вопросов. Это господину Калимбету Бердияру. Позвольте прочитать. Бердияраке, вы должны ответить на эти вопросы. Вот вопрос задает Бахтияр Матьякубов. Сколько стоит себестоимость предлагаемой технологии для овощных культур?
И второй вопрос. Предлагаемая технология чем отличается с имеющих технологий? Пожалуйста. Спасибо за вопрос, хороший вопрос. Себестоимость технологии, это понять, если относится к вопросу продажи лицензии на технологию, пока лицензионная себестоимость технологии еще нами не рассчитана, но для внедренческой работы, для внедрения новой интенсивной технологии получения трехразового урожая овощебахчевых культур за год условий открытого грунта, для фермера на 1 гектар потребуется 850 тысяч тенге. Это означает, что около 2000 долларов. А на эту технологию, новую интенсивную технологию имеет патент на эту. Но пока вопросы продажи технологий, вопросы пока не было никому не задано. Но внедренческая работа ведутся. А при внедрении, по рассмотрению законодательства Казахстана, предусмотрено, что при внедрении технологий авторам предполагается оплата за внедренный объем работ. В ближайшем будущем нам обещано, чтобы за внедрение технологий хороший хороший премию оплаты. На этот вопрос, на второй вопрос, чем отличается данная технология? Технология отличается общеизвестно, что Туркестанская область, почвенно-климатические условия не отличаются от Ташкентской области. Вот отличие данной технологии. Сейчас в данное время везде ведется 1 урожай, получает или 2 урожая, но не систематично. Наша эта технология приводит все эти к системной разработке этой технологии получения трехразового урожая в год. Это начинается с осени, подготовкой поля, с нанесением минеральных удобрений двухполосным, двухъярусным внесением. Ранней весной по той же линии, которая внесена удобрение, будет закладена, будет укладка ленты на наращивание посередине и пленки, мульчирующие пленки. А рассадопосадочной машиной будет произведен посадка, высадка рассады по той линии, который осенью был внесен двухъярусное нанесение удобрений. И отличается тем, что высадка рассады овощебахчевых культур будет произведены по замульчированной почве. Аппарат будет высаживать сход мульчирующей пленки. Также там предусмотрено по технологии подбор сортов по обороту, подбор гибридов сортов по продолжительности созревания овощей первого оборота, второго и третьего оборота, в соответствии с сроком внесения возделывания культур. А также предусмотрены те же комплекс машин для выполнения каждой операции. Там особое отличие этой технологии предусмотрено на первом обороте, то есть при выращивании ультраранних овощей и культур, овощевых культур. Это означает, чтобы подготовка рассады в теплицах, также кассета и посадка рассады механизированным способом. Технология упрощенная, выполняется самыми простыми примитивными техническими средствами, навесными. Они недорогие. Все, если сравнить с аналогом, они 2,5 раза по стоимости машин подешевле. В основном все машины комбинированы. Они выполняют за один проход по 2-3 операции. А самое главное, вот, по экологии, после уборочный период будет убрана использованные пленки с поля с помощью комбинированного агрегата для удаления мульчирующих пленок. Это отличается тем, что этот агрегат после удаления мульчирующих пленок будет использован как плоскорез можно использовать в дальнейшем. Спасибо за внимание. Спасибо, Ердерика. У нас
Сейчас еще один гость участвует, Виктор Ефимович из России. Слышите меня или нет, Виктор Ефимович? Прежде чем я хотел сказать, I think we will continue cooperation. I am from Astana, head of department. Dear participants of the scientific conference, with this, the program of today's conference has come to an end. And on behalf of the Toshkent Institute of Irrigation and Agriculture Mechanization Engineers, we would like to thank Professor Oktan Murzakov, Rector of Toshkent Institute of Irrigation and Agriculture Mechanization Engineers, Mr. Shavkat Hamrayev, Minister of Water Resources of the Republic of Uzbekistan, Mr. Kahraman Yoldashev, Deputy Minister of Agriculture of the Republic of Uzbekistan, Mrs. Yvonne Aksay, Chairperson Association of Ecological Agriculture Organization, and Professor Brian Stewart, Coordinator for Integration, Iowa State University, and Tashkent Institute of Irrigation and Agriculture Mechanization Engineers for participating in the opening of the scientific conference. And also special thanks to who participated with keynote speeches. They are Mrs. Yvonne Aksay, Professor Aini Suzana Binti Arifin, Professor Viktor Balabanov, Professor Berdiar Kalimbetov, Professor Askar Igamberdiyev, and Professor Hamrakul Ravshanov, and wish them success in their future endeavors. And we look forward to seeing you in the second part of the conference, which starts tomorrow at 12 o'clock. Let me remind you that tomorrow's conference continues in 3 different sessions. The topic of the first session is agricultural machinery and power units, green energy systems, digital technologies and automation in agriculture. And the moderator is Professor Komal Astanakulov from Toshkent Institute of Irrigation and Agriculture Mechanization Engineers. The topic of the second session is food storage, processing and preservation, biosystems engineering and waste management. And the moderator is Sultanova Shahnoza from Tashkent State Technical University. The topic of the third session is soil tillage and reclamation technologies, natural resource and geotechnical engineering. And the moderator is Ilham Abdrahmanov from Tashkent Institute of Irrigation and Agriculture Mechanization Engineers. Dear ladies and gentlemen, thank you once again for participating in this scientific conference, and we look forward to seeing you at tomorrow's sessions. Goodbye. Thank you very much, dear Aine. Dear Yvonne Aksay, we are very grateful. We will continue our cooperation. I am Kamil Astanakulov, head of department agriculture missions in this institute. Thank you very much. Завтра у нас конференция продолжается, значит, в 12:00 по 3 секциям. Будем работать, будем продолжать рабочий процесс конференции. На сегодня всем спасибо за участие на этой конференции. Thank you very much. To'lagan